to Mr. Santo Romano, who is the director of the area economic policy, human capital, and European community programming. Mr. Romano, the floor is yours. Buongiorno a tutti. No, non sono assessore, sono a capo della parte tecnica. Benvenuti a tutti da parte della Regione Veneto. Allora, dopo la mia introduzione si svilupperà questa mattinata. La prima parte degli interventi saranno interventi, diciamo, due interventi politici e poi l'intervento di un esperto da parte della Commissione. Quindi dopo di me interverrà l'assessore Roberto Marcato, che è appunto assessore della Regione Veneto allo sviluppo economico e all'energia, alla ricerca e all'innovazione. Poi ci sarà l'intervento dell'assessore Mirko Bisesti della provincia autonoma di Trento, che è assessore all'educazione, all'università e alla cultura, e la provincia di Trento insieme alla provincia di Bolzano hanno la presidenza attualmente di EUSALP. E poi appunto ci sarà un collega della Commissione Europea della DG Regio, nome difficile da pronunciare, quindi farò qualche errore, David Matzek-Liechtenstein, più o meno, che appunto segue la programmazione a livello comunitario, quindi della DG Regio. Allora, questa giornata rientra in un contesto strategico macro-regionale e contribuisce un po' al rafforzamento, questo è l'obiettivo della cooperazione per attuare la transizione verde. Quindi oggi abbiamo sul tavolo due questioni principalmente: come facilitare la transizione verde per l'attività economica, un tema direi super attuale, più attuale non si può, e come creare sinergie e collaborazioni concrete tra le regioni. Questo ovviamente rientra come finalità generali di tutto il tema della cooperazione. Questo è uno degli eventi della presidenza EUSALP, e appunto dicevo la presidenza è della provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano. EUSALP ricorda che un'iniziativa comune degli stati e delle regioni che hanno l'obiettivo ovviamente di rafforzare la cooperazione e affrontare le sfide in modo più efficaci. Vi partecipano 7 paesi: l'Austria, la Francia, l'Italia, la Germania, la Slovenia, il Liechtenstein e la Svizzera, e ben 48 regioni, quindi veramente un territorio molto ampio e importante che è coinvolto in questa iniziativa. Il progetto BE-READI ALPS è un progetto appunto finanziato dal programma europeo Spazio Alpino e mira a sviluppare, a testare servizi e iniziative per aiutare le PMI a proporre sul mercato nuovi prodotti e nuovi servizi. E il progetto inoltre ha 14 partner che provengono da 11 regioni dello spazio alpino. Non li cito, sono moltissimi, e la regione ovviamente partecipa a questo progetto. Ricordo brevemente insomma che la regione partecipa ai lavori di EUSALP ormai da 10 anni, dal 2011 al 2012, e quindi ovviamente questo rientra a spazio alpino, ma l'obiettivo è poi quello ovviamente anche di testare modelli eccetera che poi possono essere ovviamente utilizzati e fare sistema, diciamo così, anche in maniera più ampia su ovviamente i vari territori delle regioni che sono coinvolte. E il tema del programma Spazio Alpino, ci sono diversi soggetti veneti che partecipano a 8 progetti, in 5 casi con ruolo di capofila, e i temi che vengono affrontati sono molteplici, alcuni direi tutti, ma insomma alcuni ci riguardano in particolare come assessorato, quindi assessore Marcato e me per la parte tecnica. Il primo è il tema della strategia della specializzazione intelligente, su cui poi tornerò un attimo, su cui stiamo lavorando per definire la nuova strategia che ci accompagnerà alla programmazione comunitaria 21-27, per la quale la Regione Veneto ha già approvato le 2 proposte di programma, sia per quanto riguarda il FES sia per quanto riguarda l'FSE Plus, quindi insomma siamo assolutamente avviati verso l'inizio delle attività che speriamo siano più velocemente possibile. Poi l'introduzione di tecnologie digitali nel settore manifatturiero, altro tema che ovviamente ci riguarda, il tema della digitalizzazione, il tema della transizione generazionale, che in Veneto è un problema sempre attuale, tenuto conto del contesto delle nostre piccole e medie imprese, e poi il tema degli
l'open data. Questo progetto è coordinato dal nostro ente Veneto Innovazione, che è qui presente, che ringrazio anche per l'organizzazione di questo incontro. Allora, velocemente alcune considerazioni. Diciamo, questo, tra gli obiettivi di queste attività c'è quello di integrare quello che viene sperimentato all'interno dei programmi di cui parlavo, e cito insomma in particolare due temi che sono poi due ambiti importanti della programmazione comunitaria, in particolare del FES. Il primo riguarda l'obiettivo specifico, uno degli obiettivi specifici del FES, che è quello di sviluppare e rafforzare la capacità di ricerca e di innovazione e introduzione di tecnologie avanzate, ovviamente sviluppando insieme processi di innovazione e ricerca che anche accompagnano una bassa emissioni di carbonio, e quindi tutto il tema dell'adattamento climatico, quindi la competitività sostenibile, per dirla in una parola. E qui ci sono ovviamente progetti di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale che saranno realizzati ovviamente dalle imprese delle nostre università, delle nostre accademie di ricerca. E poi il tema appunto della specializzazione intelligente di cui prima parlavo, su cui appunto la Regione, ricordo, ha sviluppato in questi anni un'esperienza molto importante realizzata dalle reti innovative regionali. Questo poi si realizza anche non solo con il FES, ma anche con il Fondo Sociale, lo faremo con il FSE Plus, perché appunto la strategia USAP comunque contribuisce anche in termini di azione a supporto della formazione, dell'occupazione qualificata nell'area alpina, dell'integrazione al mercato del lavoro, nella formazione duale, quindi tutti i temi che in qualche modo si intrecciano. Questo insomma solo per dare veramente nei pochi minuti a disposizione un po' i titoli di quello che abbiamo fatto e i titoli di quello che faremo. Bene, concludo questa brevissima introduzione, quindi passiamo adesso nella prima sessione di questa mattina, e do la parola appunto all'assessore Roberto Marcato, assessore sviluppo economico, energia, ricerca e innovazione della Regione Veneto. Grazie. Sto aspettando che mi diano la telecamera, che mi dicono che è l'organizzatore che mi deve dare questo accesso. Apriamo la telecamera dell'assessore per cortesia. Ok. Sì, eccomi qua. Grazie per l'invito e grazie sentito agli organizzatori. E ovviamente benvenuti a tutti i partecipanti che sono qui oggi in questa importante sessione di lavoro. Allora, il titolo è del convegno di oggi, dell'incontro di oggi, è un titolo significativo vista la contingenza che stiamo vivendo tutti in questo momento drammatico, non solo evidentemente per la nostra regione, ma per il mondo intero, e quindi abbiamo ulteriormente il dovere di lavorare per migliorare le capacità di risposta dei nostri territori. Io sono sempre stato convinto che la transizione ecologica fosse una necessità, ma diventasse un'opportunità quando assieme alla transizione ecologica mettiamo anche la sostenibilità economica. Non ho mai creduto ad un ambientalismo ideologico, ho sempre pensato che l'ambientalismo possibile è un ambientalismo che tenga conto della sostenibilità economica di qualsiasi iniziativa si metta in campo. Ed è il motivo per cui noi come Regione Veneto da sempre, credendo appunto in questa matrice operativa, abbiamo voluto organizzare i nostri interventi su questo versante. L'ha accennato prima il dottor Romano, la nostra programmazione, sia quella precedente che quella che abbiamo approvato fra i primissimi in Italia, una nuova programmazione
Porfes tiene conto esattamente di questo. Tra l'altro siamo profondamente convinti che gli elementi di forza per poter fare economia green e quindi dare sostenibilità e ambientale ed economica siano la ricerca e l'innovazione. E abbiamo basato tutto su questa convinzione. Tant'è vero che noi abbiamo creato le reti innovative regionali, che sono uno strumento innovativo, appunto, e che vede la forte coesione fra mondo dell'impresa e mondo della ricerca e dell'università. Uno degli elementi di fragilità, parlo della mia regione, ma credo sia anche che riguardi un po' tutto il nostro paese, è la distanza fra l'impresa e la ricerca. Noi tra l'altro abbiamo un tessuto produttivo in Veneto che vede per oltre il 95% imprese che hanno meno di 10 dipendenti, quindi stiamo parlando di un microcosmo imprenditoriale. È del tutto evidente che fare ricerca e innovazione con queste dimensioni aziendali diventa a sua volta un'impresa. E quindi noi abbiamo messo assieme le imprese e le università con queste reti innovative regionali, iniettando nel sistema risorse davvero importanti. Hanno dato risultati eccezionali perché le imprese hanno investito risorse equiparabili alle nostre e le università stesse hanno investito risorse importanti. Quindi vuol dire che tutto il sistema ci crede. E abbiamo poi voluto ancora nel 2020 io ho convocato tutte le associazioni di categoria per condividere con loro un PNRR regionale, proprio perché ci rendevamo conto che il tema della transizione ecologica, che è la matrice poi portante di tutto il PNRR, fosse un'occasione anche per la nostra regione. Noi abbiamo presentato il nostro piano, il nostro PNRR, e l'abbiamo condiviso appunto con le categorie economiche. L'abbiamo fatto ad agosto del 2020, perché crediamo che sia importante la capacità di declinare scelte europee tenendo conto della peculiarità territoriale. E poi abbiamo voluto, e questo è un'iniziativa dell'anno scorso, abbiamo portato una delibera che proprio titola Venezia, capitale mondiale della sostenibilità. Noi abbiamo questa visione ambiziosa che Venezia e il Veneto diventino, come dire, la culla delle energie green, la culla delle energie rinnovabili, la culla del futuro economico di questo paese. E assieme a questo abbiamo fortemente voluto un board presso Veneto Sviluppo, che è il nostro braccio finanziario, chiamiamolo così. Abbiamo voluto un board composto da altissimi profili scientifici, a cui abbiamo chiesto fondamentalmente due cose. La prima, di raccontarci quali secondo loro possono essere le traiettorie di sviluppo di quei prossimi 5, 10, 15, 20, 50 anni per la nostra regione, e contestualmente, assieme alle eccellenze produttive della nostra regione, costruire dei progetti che possono essere messi a bando del PNRR. E devo dire che sono usciti dei progetti straordinari, noi siamo prontissimi per partecipare ai bandi, e uno degli elementi di rilievo è l'idrogeno, che vorremmo appunto, noi immaginiamo una sorta di hydrogen valley proprio qui in Veneto, in un asse Venezia-Padova perché c'è evidentemente un'università importante, e quindi costruire assieme poi a questi scienziati, appunto costruire assieme all'università, costruire questo sito, questo luogo delle energie rinnovabili e dell'idrogeno, in cui noi crediamo molto. Credo che il tema energetico oggi sia il tema dell'agenda politica di qualsiasi paese, e noi vorremmo, attraverso queste iniziative, rendere la nostra regione sempre meno dipendente da altri. Credo che questa sia la sfida più importante che oggi abbiamo davanti, il tutto ovviamente in maniera sostenibile,
anche se la stretta attualità ci costringe a delle scelte dolorose come quella della riapertura delle centrali a carbone, perché dobbiamo comunque consentire la sopravvivenza di un sistema di impresa che altrimenti verrebbe messo in scacco. Assieme a questo abbiamo voluto anche una zona logistica speciale sempre su Venezia e poi sul Polesine. Anche questa nelle sue intenzioni ha come dire, la proiezione verso energie e iniziative green. Ieri ho avuto un incontro appunto con il Ministero, con il Mise, dove abbiamo parlato di Venezia e del suo futuro, perché lì c'è tutta una serie di iniziative fatte con l'ENI che vedono la trasformazione da attività impattanti e anche da un punto di vista delle emissioni ad attività che siano assolutamente sostenibili, ovviamente sempre con un occhio di riguardo alla sostenibilità economica che per noi è essenziale. Quindi per noi Veneto questa è un'occasione straordinaria che abbiamo colto da subito, ci crediamo tantissimo, ci crediamo con atti veri, cioè noi mettiamo risorse su questo, coinvolgiamo tutto il sistema veneto, che ha dimostrato in questi anni una capacità di risposta straordinaria. Ricordo, e poi mi taccio, che noi abbiamo chiuso il 2021 con la crescita di PIL più alta d'Italia e con il tasso di occupazione più alto d'Italia. Questo perché il sistema economico e sociale di questa regione è un sistema che ha una capacità di risposta robusta e veloce allo stesso tempo. Noi vorremmo continuare con questa capacità, ovviamente pennellandola di green e di sostenibilità. Questa è la sfida, io ci credo moltissimo, il Presidente Zaia ci crede moltissimo e credo che questa è una sfida che possiamo vincere con grande slancio. Grazie davvero a tutti per l'attenzione. Bene, grazie all'assessore che in pochi minuti in modo efficace ci ha fatto un programma di lavoro per i prossimi 30 anni, insomma non ci mancherà il lavoro su temi, a parte le battute importantissimi, insomma, che collegano sviluppo economico, sostenibilità e chiaramente, scusate, che c'è chiaramente il tema in questo momento fondamentale dell'energia. Allora c'è un cambiamento di programma perché l'assessore Mirko Bisesti per un imprevisto ci ha appena avviato, non riesce a collegarsi prima delle 11, quindi sostanzialmente poi interverrà più tardi durante il panel successivo e quindi cedo la parola alla rappresentante della Commissione europea, Maciej Liechtenstein, mi scuso per la pronuncia del nome, che insomma ci presenterà la prospettiva della Commissione europea per le strategie macroregionali con un focus su EUSALP. Grazie. Grazie mille, dottore. Out of respect and love for the Italian language, I will limit myself to English. I hope that you can all see my presentation. I take that as a yes. So thank you very much. My name is David Maciej Liechtenstein. Any pronunciation of the last name is up to you. And I will speak to you about the USALP strategy as a framework for cooperation. I myself work in DG Regio as a program manager for the Alpine Space program and the North Sea program, responsible for embedding cooperation in mainstream programs and in the Alpine team. So what is this macro-regional strategy? Currently, we have 4 of them. We have one for the Adriatic-Ionian region, we have one for the Alpine region, one for the Baltic, and one for the Danube. A macro-regional strategy is an integrated framework endorsed by, no wait. You see from my presentation that I'm not a communication person, but rather a technical or administrative person. But even for me, this sentence starts the wrong way. So instead, I would just pick 3 random elements from this text, from this definition, and try to navigate along those. So I pick framework, European Council, and geographical area.
to fill them with the content that we want. The second that I'd like to stress is the endorsement by the European Council. This means that if we go for asking for political legitimacy, this is really the maximum we in Brussels can get, endorsement by the European Council. And third, the geographical area. That means that it's really tailored to your region. It is a territorial approach, and although we have this political legitimacy from the European Council, it is really up to the regions to design, to develop, to implement it. And it also leads us to the beautiful situation of having the maximum of political support from the highest level that we can get, with the political support from the regions that we also enjoy. When you ask what these macro-regional strategies are, you might come across that, that definition, which I already told you is not the easiest point to start with that word. And the second thing you might notice at some point is the so-called 3 no's. No new legislation, no new institutions, no new funding. This is rather negative. I imagined how to explain the work in macro-regional strategies to my mother-in-law, who is neither a lawyer nor a civil servant, and she doesn't speak Brussels English. So no new legislation. This is not about new rules, but about cooperation in your region. I think it sounds much more positive by now. No new legislation doesn't seem to be a bad thing. No new institutions. I think, again, with my mother-in-law in head, that any citizen would applaud this decision. We only require the right institutions that we already have and the players to gather and proceed. In USALP, we have 9 action groups sorted in 3 pillars that do exactly this. So they gather the specialists from the regions and from all Alpine regions so that we get the different perspectives of this multifaceted area to really work on topical solutions and not on the creation of a new administrative monster. And the third point is no new funding. This is the tricky part. So when it comes to implementation of policy, when it comes to any sort of interaction between a bureaucracy and the policy level, it's usually about funding and about funding mechanisms. But what I can say is that there's 98 EU programs in the area. And with that, it's just about using them. So how do you make the funding that is available, the money that is there, especially in a rich region as the Alpine region, reach the objectives that you want to achieve? And this is one of the strongest points of the strategies. So in USALP, we have in the other 3 macro-regional strategies, we have a structural approach. So we have networks of managing authorities for the ERDF funds. We have networks of managing authorities for the ESF funds, and sometimes even for the maritime and fisheries funds. In USALP, we wanted to go a different way, and we wanted to go a quicker way. So we, being the youngest strategy, we are still flexible. Remember, we were just a framework. So we created financial dialogue networks. They are thematic. They are not limited to managing authorities, but to anybody who's able to steer and direct that that flow of money that these 98 programs offer. These financial dialogue networks don't just revert to the regional funds or to the INTERREG programs, but they include all sources of funding that are possible. So we've had presentations there from the European Investment Bank, when you really go to investments that are higher than €500 million. We had presentations from my DG Regio colleagues on the new interregional investment initiative, I3, yes, on a new cross-regional
funding scheme. We have the INTERREG programs that are on board. We have, of course, the regional programs. The regional programs are one of our main concerns. So you might know that the strategies have now a secured place in the legislation. That means that the regional programs have to take them into account. And the regional programs also benefit from one thing, and that is their involvement in cooperation, their possibility to materialize efficiency gains. Currently, there are 3 of these financial dialogue networks active. One is on energy transition, and this is was born from a hydrogen core group. It has born a first memorandum of understanding and has found its way into several regional programs. This is really our front runner. The other 2 came after it, and they are sustainable mobility and digital technology. So what you see at the moment is that these 3 are fairly heavy on the innovation side and really try to bring together the actors that are relevant for the future development of our region. When we say that 98 EU programs, it's not just the regional or the interregional, not even the EIB, but it's also the centrally managed programs from the European Commission. So the call for having those programs stronger on board has been heard in Brussels, even by our colleagues, and has led to first targeted calls for macro-regional strategies in the LIFE program. We're working on the other ones. The last part is how to use it. So one very good thing is that these action groups are very active, proactive, and accessible. It is easy to get in contact with them. The regions are incredibly active. We see from a lot of regions participation in all action groups. We see a strong interest of all regions to use this tool. And we see, and that is very important, even in a relatively small meeting, the involvement of 2 ministers that show that also the political level likes the strategy, is active in the strategy, and is active in promoting the work that we have. So it's basically your ideas that serve the needs of an entire macro region, because the challenges are in a lot of the cases very similar, sometimes linked to morphological or geographical situations, sometimes just linked to us being neighbors of somebody else. I invite you to share them with the entire macro region through USAL. Thank you for your attention. Bene, grazie, grazie. Grazie. E adesso passiamo quindi la parola alla seconda parte, diciamo, iniziamo la seconda parte della mattinata, e quindi poi lascio la parola a chi appunto condurrà questa seconda parte, che vedo collegato con Michael Keller, e quindi poi lascio a lui. Grazie. Well, thank you, Mr. Romano. Thank you very much for this short introduction. Also from my side, a very warm welcome to all the participants and speakers. It's really a great pleasure for me to take over the moderation of this event at this stage and to guide you through the remaining program of the morning. As Mr. Romano has said, my name is Michael Keller. I'm a senior scientific associate of the University of Applied Sciences of Western Switzerland. But since the event this morning is hosted by the Südtirol Trentino USALP presidency and organized by Veneto Innovazione, I will also add that I have some
professional ties to Italy, since I am a contract professor at Libera Università Carlo Cattaneo in Milano. Unfortunately, this morning, I'm neither in my office in Switzerland nor somewhere in Italy, but at home with a positive COVID test result. So I'm completely isolated in my room here. But luckily, I always have some Italian stuff in my stocks to get me through a situation like this. Nutella, be ready. So be ready. This directly brings me to the next point of the agenda. Before I will introduce you to the agenda of the panel discussions that we will have this morning and the debates that we will animate on crucial topics. It is a great honor to give first the floor to Ms. Maria Sole Dorazio, Project Manager at Veneto Innovazione, and for the last 3 years, lead partner of the INTERREG project BE-READI ALPS. The project which organized this morning's event as part of a series of extremely stimulating policy tables that we held throughout the project's implementation. So Maria Sole, the floor is yours for a short overview on the BE-READI ALPS project. Thank you very much, Michael. Thank you also to be here instead of the fever, so thank you. And a very warm welcome to all the participants and to all the speakers. I'm very, very happy it was possible to organize this policy table, and the welcome comes from my side as a lead partner of BE-READI ALPS, and also from on behalf of the 14 partners of the project. So just let me share my presentation because I don't want to use many times, but I just want to give you some features of the project that is hosting the policy table and sharing with you some lessons learned from the partner. So BE-READI ALPS started in October 2019 and will end this June. It includes 14 partners. You can see the logos in this slide, coming from 6 countries. The project is funded by the Alpine space projects. In fact, you can see there are also the Alpine regions that are covered by the supporting points, because we have established a network of established points supporting companies. The ones yellow are regions where a partner is located, but we have included also other regions, the blue ones, where other organizations join us in a further step to test our services toward companies, because the goal of BE-READI ALPS is exactly to test a service package to support companies in launching what we call the second life projects, meaning projects, for instance, new service or new products that can help small, medium-sized companies, mature companies to reshift their value chain. When we designed the project was 2019, and we had in mind as a target mature companies well established in the market, but because of their small dimension or limited value chain, they exposed to sudden changes of the market. But obviously we didn't have in mind what would happen afterwards, and so our main goal shifted a bit, as well as our way of working, to cope with the barriers of the pandemic, and our support was really with the goal to make resilient the companies that were in our network. Our second target are the ecosystem, because as a supporting organization, we would like and we work to professionalize ourselves as a supporting point and to connect with our local ecosystem in order together to support companies. The third key target of the project
policy representatives. And I think that Michael will say something about this third goal. Obviously, we would like to transmit to the policy level what we learn from the company's voice, from the barriers, the needs, and what we can do to support them. So talking about the support of companies, what we offer during the project is a set of services, some like informative services that were provided in the forms of events, for instance, events to support companies to create a strategic partnership to match with other companies or providers in the Alpine space area, or to connect entrepreneurs with potential investors, or to upgrade entrepreneurs' skills through our webinars. We also performed more than 100 assessments because this is actually the first step of our BE-READI journey with companies, checking the readiness of companies and also of their projects, because we think that also entrepreneurs should be aware if their projects could be feasible before launching investments. And with the companies that resulted almost ready, we launch a coaching path supporting these companies in developing their project idea in a strategic way, and also connecting with other companies and with the other ecosystems of the partner regions. I just want to launch a short movie. This was one of the videos that we realized to show companies to exemplify what we can do. It's for the last part of the BE-READI journey. Michael was next launched in the organic foods products, namely ALPS, in the German market, assuming it's in packaging. As part of the local BE-READI point, she defines what she's looking for. To provide this request is published on the networking platform BE-READI-project.com and circulated through BE-READI points. Monica receives 3 proposals. Once with company contacts her directly through the networking platform, and 2 proposals from Germany and France were intermediated through the local BE-READI points. Monica compares prices and offers on the proposals through meetings held directly on the networking platform. Finally, Monica makes an agreement with Victoria, the founder of the Stuttgart Innovative startup, which produces a recycled carton packaging that changes color when it gets closer to the expired date. So, as you have seen, what the great value of the network is the connection among the BE-READI points, and this is really a part, an important part of our project. We develop a set of services that we put available not only to the partners but also to other interested business support organizations that could join us in providing these services, because we are interested in extending the network, the transnational network. But indeed, we would like also to root each BE-READI point in its own local context, because we think that the great value is really to valorize the local ecosystem of each BE-READI points and connect those ecosystems together in the project. We haven't conducted research with scientific methodology, but because of the experience that we gain and the contact, the daily contact with companies, we have collected some lessons learned that I would like to share with you. So from the point of view of the barriers, what we observed is that companies that show an unclear strategy
or they do not have a dedicated process to launch a new project, really difficulties in succeed. And when I mean lack of a dedicated process means haven't dedicated human resources, but also specific budget for this. And the lack of finance is another big barrier that entrepreneurs faced. We have tried to connect them with private investors, but we learned that private investors are very much interested in startups on one side, or also with two major companies, but with the target of very innovative and well-structured companies. So for SMEs, we have also tried to see what are the public schemes available to support their activities in launching these new projects. But we observed that the schemes at the European level to support transnational cooperation are often considered too complex for them. There are a lot of regional funds available, and companies use these funds very much, but all these measures are rarely focusing on transnational cooperation. The main barrier, and this is not only for companies, but is also for ourselves, is obviously the short-term horizon. We are all living in a sort of survival status, and it's quite difficult to plan in a strategic way to launch investments, looking for the future, having a scenario that changes in a continuous way. And this is the biggest barrier. On the other side, what we observed is that companies that succeed in launching an innovation process for a new project, they go back and innovate also their usual business, and they include in this innovation process also their value chain. So this generates a virtuous cycle in the local ecosystem. And talking about ecosystem, what we observed is that a supportive local ecosystem is really important to sustain companies in building strategies, but also in checking the feasibility of the project, in checking if the project is financed before launching investment. And when we were able to unlock the connection among transnational networks, this was really a boost for companies. This speeded up their project and their process to launch new product or new services, to check with other foreign partners if the markets can be supportive and can be open to these new projects, and together to quickly go till the success. So finally, our messages is that obviously we are facing hard times, and always, and since many years nowadays, and we learn to be resilient as person, as people, as companies, but to be resilient means to react and to resist to shocks, but this needs time, needs a supportive ecosystem. What the step forward that we would like also the panels have in mind afterwards is how to be anti-fragile, so to build on the difficulties and emergency to transform this situation in a sort of a competitive advantage. And we really believe that this is possible only if we join efforts at the transnational level. Thank you very much for your attention. And now, Michael, the floor is yours for the panels.